Dear all, good evening to everyone. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Michelle, nice to meet you. So, Nice to today is a special day. I would present first Doctor Sergey Filonov, that is a medical doctor with 30-year experience of healing people worldwide with the practice of dry fasting. And Dr. Michelle Slater, one of his patients who has a PDF from Johns Hopkins, and she has written this book under the name Starving to Heal in Siberia. Yeah, so today, 13th of September, this book is released. So you can buy it everywhere, in every bookstore. You can ask for it. And we will put under this video as well the link to Amazon where you can have it. And you can read the story of Michelle. We will be speaking about it right now. So Starving to Heal in Siberia, my radical recovery from late-stage Lyme disease and how it could help others. This is very beautiful message, Michelle. Thank you so much for having done this, for not keeping it only for you, for sharing with the world. It's so important message. Thank you so much for being so courageous to speak out. I know that you wanted to speak with doctor as well, to share this information not only through book, but through the interview. So we are here to speak with Dr. Filonov and to have this question answers in between you both, and I will be helping as a translator. Yes. Svetlana, thank you very much for hosting and translating for us. I am delighted that on my book release day, we get to have this interview with, as we call him affectionately, Sergey Ivanovich, but Dr. Filonov. And I wrote this book really, to, as we'll talk about later, to support Dr. Filonov's mission and to spread this science of dry fasting to the world. So I'm so pleased to be able to speak together. And my first question that I have for Sergey Ivanovich is what exactly is dry fasting and what is the science behind it? Now, this is a question that I hear endlessly because in the United States, there are a lot of stereotypes and ideas behind what it could possibly be. And so it may seem like a simple question, but it is at the foundation very important. So what exactly is dry fasting and what is the science behind it? Сергей, поделитесь, пожалуйста, что такое, вот мы начнем с первого вопроса, Мишель, что такое сухое голодание? Мы начнем с простых вещей. К сожалению, все люди считают, что они не могут прожить без воды 3 дня. То есть потом они просто умирают. Мы будем коротенькими блоками говорить, чтобы я переводила четко вашу мысль. Хорошо? Вот. Первый миф о методике сухого голодания, что люди считают, что через 2-3 дня они умирают. So this is ancient practice, but there are a lot of myths behind this practice. First of all, the first myth that the person is dying after 2-3 days without water and food, being on dry fasting. So this is the first myth. So I wanted to say that my third question are what are some myths behind dry fasting and what's the truth? But the first question is, what is dry fasting? What does it mean, quite simply, to dry fast? Besides interpretations of it, what is it? What does it mean? Because most people don't know. Мы сейчас перейдем к мифам, а вот в 2 словах, коротенько, что такое сухое голодание? Вот как вы можете это объяснить в 2 словах, простыми словами? Сухое голодание – это самый распространенный метод лечения в природе. Самый распространенный метод в природе. So, dry fasting is the most common method of healing in nature.
So this is То kind есть, когда мне говорят о вреде, я всегда говорю, смотрите на природу. Природа 90% применяет сухое голодание в своей жизни. when someone is saying to me something against dry fasting, I always say, like, look at the nature. What's happening in the nature? Like 90% of beings, natural beings, are healing themselves with dry fasting. И природа совершенствуется миллионы лет. И за миллионы лет она выработала эту методику и приняла ее как одну из лучших методик для выживаемости. Mhm. Nature is always in evolution, of course, and during all this evolution, it has created for itself the best. So why it's happening in the nature that dry fasting is the best? Because the evolution has happened and the nature decided that for itself that dry fasting is the best. But what is it? Can you drink water while you're dry fasting? This is the simple basic question. What does it mean to dry fast? Хорошо, переходим к самым простым вопросам. Опишите сухое голодание. Можно ли пить воду? Нет, сухое голодание подразумевает два вида голодания. Первое – это самое жесткое голодание, когда мы в течение периода голодания не едим и не пьем, и не соприкасаемся вообще с водой. И второй вид голодания, когда мы можем обливаться холодной ледяной водой меньше 11 градусов. There are two types of dry fasting. The easiest one, like not easiest one, but in any case, it's very funny to say about easy things. So there are two types of dry fasting. First type, when you are not touching food, you are not touching water, you are not washing yourself, you are not touching anything that is related to drinking and eating, and even washing. Nothing. You just don't touch water, any liquids, any food. Not only from inside, but as well for outside. Nothing. Nothing is touched. Nothing is. It doesn't have to be absorbed by your skin. And the second type of dry fasting is when you are doing the dry fasting, so nothing is happening. You are not taking inside foods or liquids, any type of it, and you are doing ice dosing with the water less than 11 degrees. So there are only two types of dry fasting. The severe one that you are not touching anything, and the lighter version that you are having this ice dosing with the water less than 11 degrees Celsius. So when you say ice dosing, what you mean is taking an ice bath, but you are still not ingesting any water, just to be really clear, because ice dosing, I think ice bath or an ice cold water bath. Вопрос был об обливании. Я сейчас объясню немножко в двух словах, что такое обливание, чтобы люди, которые нас смотрят, понимали, о чем мы говорим. So ice dosing, it's not about ice bath, it's not about water from the shower, because it's never less than 11 degrees. It's about water. For example, you're taking the buckets of water with ice inside, and you are pouring over you with a very quick. It's like 1 second of time, like 3 seconds of time that is happening from the head up to the feet. And doctor is always suggesting when you are doing ice dosing, it's 3 times a day, and 3 buckets of this iced water with ice. So this and the important thing is that it cannot get swallowed or get into the mouth. I think we have to be really clear to make sure that the reader understands that. You are doing very good questions. Thank you for doing them, because I understand that for many people this may be completely new information, and this is very important to underline. So many of our patients, what they are doing, they're even closing their mouth not to intake anything, because our skin is absorbing water if we are giving, and it's already not so dry fasting, and it's nutrition of the body through the skin. Yeah, so nothing. And the ice dosing, the body doesn't have time to absorb water. It's just shock.
You want to ask doctor why it's happening, why it's shock, and why he suggests to do it? I think we should maybe talk about the science behind it, with autophagy, the second part of the question. Окей. Сергей, расскажите, пожалуйста, про аутофагию, да, и какая наука стоит за практикой сухого голодания? Почему это научное тоже явление, а не альтернативная медицина? Ну, то есть, к счастью, нашлись ученые, нашлись люди, которые начали обращаться к методике голодания. И они обнаружили уникальные механизмы, что только при голодании происходят механизмы, такие как аутофагия, когда наши клетки во время голодания начинают исправлять свои неисправленные структуры, больные структуры. Ну, в основном, я понял, это митохондрии, это энергетические печи. Аутофагия – это исправление поврежденных структур клеток самих себя. Это самый механизм, который может проходить только во время голодания. So there are different doctors that are doing different researches in this camp, and scientists as well, and they have discovered, the science has discovered that there is a process that is happening only with the practice of dry fasting, that is autophagy. Autophagy is when the cells are renewing themselves. Повторите, пожалуйста, процесс аутофагии. Что происходит конкретно при аутофагии? При голодании, сухом или влажном, происходит закисление крови, которое запускает механизмы. Механизм ремонта клетки поврежденных структур в самой себе. То есть клетка ремонтирует поврежденные структуры в самой себе, которая происходит только при голодании, не при йоге, не при дыхательной гимнастике. Только во время голодания клетка ремонтирует свои поврежденные структуры. Но это... The main thing that is happening is acidification of the blood that the doctor is calling a healing process, and thanks to autophagy, blood cell repair itself. So this is the main thing that is happening during the practice of dry fasting. Blood cell is repairing itself. And is there a part of the dry fasting protocol or even exit that Dr. Filonov could discuss with the reader to give a glimpse into what happens during the dry fasting protocol and the exit? Сергей, можете в двух словах тоже описать протокол, по которому вы советуете или по которому проходят ваши пациенты подготовку к сухому голоданию, само голодание и выход из голодания, чтобы это было наглядно, понятно тем, кто впервые сталкивается с такой практикой? Да, это был очень хороший вопрос. К сожалению, очень многие люди не понимают процесса сухого голодания, подготовки к нему и прохождения. Переводи. A lot of people do not understand the process of dry fasting, how they have to prepare themselves for dry fasting, how they have to go through dry fasting period, and how they have to exit. Many people say that they are dry fasting, but actually they do not. К сожалению, когда я общаюсь с пациентами с Америки, с Канады, ну, неважно, они считают, что если они пьют кофе, если они пьют соки, но не употребляют воду, это сухое голодание. К сожалению, это совершенно не так. A lot of people that we are meeting online, they, for example, from US, other countries, they are telling us that they are having this dry fasting period, but they are still drinking coffee, juices, and they are calling it dry fasting because they are not drinking water. Да, Сергей. То есть они считают, что если они
просто не пьют воду, но пьют другое, это сухое голодание. Это категорически неправильно. They think that if they're drinking something else but not water, this is for them a dry fasting. This is absolutely not true. Голодание подразумевает полное исключение контакта с водой. Никакие души, никакое чистка зубов, полоскание и так далее никакого отношения к сухому голоданию не имеют. Teeth brushing, showering, taking some from time to time sipping water has nothing to do with dry fasting. Sergey. Организм работает по принципу все или ничего. The body is working the way like everything or nothing. То есть, если ты хочешь заниматься сухим голоданием и получить эффект, ты должен делать так, как должно быть по протоколу. Это никакого контакта с водой. Ни полоскания, ни обмывания, ни душа и так далее. Это первый вид голодания, жесткое голодание. Никакого контакта с водой. So first of all, dry fasting, we want to repeat it again and again. No contact with water. Да, Сергей? Есть второй вид голодания, который больше подходит для, если у человека есть какие-то опухоли, онкологические заболевания. Это голодание с обливанием. Но человек также не полоскает рот. Нет, он просто обливается холодной водой меньше 11 градусов. Потому что за это время поднимается температура до 40 градусов, которая уничтожает раковые мутантные клетки. Это второй вид голодания. Now we will finish like with the process of dry fasting, and then we will come to protocol of preparation and exit. So he wanted to repeat again about the second type of dry fasting when people are doing ice dosing. Even in that moment, they don't have to have any contact with water, like their mouth doesn't have to have contact with water. And this type of fasting is very helpful for those who have cancer problems, because the temperature of the body with this shocking procedure, because it's shocking when you're ice dosing yourself with a water temperature less than 11 degrees, the temperature of the body increasing by 40 degrees Celsius. And this is cancer cells are kind of afraid, and they are kind of burning inside by this procedure. Да, Сергей, расскажите немножко про протокол подготовки в 2 словах и про выход. Ну, я еще хочу добавить, что у каждого вида голодания есть свои плюсы и свои минусы. Okay, there are each type of fasting, of dry fasting, has its own benefits and like advantages and disadvantages. То есть первый вид голодания, самый жесткий, когда мы не имеем контакта с водой, проходит гораздо легче и физически, и психологически. The first type of fasting, just we're speaking for those who will be who will have this intention to fast. The first type of fasting, when you are not having any contact, ice dosing, as well, it's more easy even to go through, because it's psychologically more easy to go through. Второй вид голодания больше популярен при заболеваниях, когда есть опухоли, когда есть какие-то онкологические заболевания. Но этот вид голодания проходит психологически гораздо тяжелее, потому что мы контактируем с водой, и это вызывает определенные реакции, но он эффективен именно при этих заболеваниях. Но если человек хочет пройти голодание, лучше с водой не контактировать. Why we are saying that the second going through the dry fasting period with ice dosing, it's more complicated. You are in contact with water,
but it's still more complicated than being without water completely, because psychologically you want to have more. So once you start ice dosing yourself, you have to be very well prepared psychologically not to break the fast because of this contact with water. So it's more effective for those who have cancer problems, but psychologically it's more difficult to go through. So what doctor is suggesting, it's maybe when you are doing 1, 2, or 3 days of dry fasting, just to try how it works for you, or to train yourself. Otherwise, to go through dry fasting without ice dosing, because psychologically it will be much easier to finish and to break up to the quantity of days that you decided. Вот. Я маленько разъяснил разницу между двумя видами голодания. Теперь протокол. Самое лучшее проходит голодание люди, которые идеально подготовятся. Now I explained the difference in between 2 types of dry fasting, the real dry fasting, and now I want to show and speak about the protocol of preparation, because who is going through dry fasting, who has better results, are those people who have prepared their body, their mind as well in advance in a proper way. Ну, идеальная подготовка у нас в нашей методике это 3 месяца. Like the perfect timing to prepare yourself, the period to prepare yourself is 3 months. It's the ideal timing for preparation for long dry fasting. Long dry fasting, it's 5, 7, 11, even 5, 7, 9, and 11 days. Но, к сожалению, в этой жизни и в практике так не получается. But unfortunately, not everyone is having this time for preparation. Но в основном я хочу рассказать простые вещи, что необходимо сделать. So I want to tell the simple things, what you have to do to prepare yourself. Just simple suggestions. Первое. Это обязательно почистить кишечник и печень. First thing that you have to do, like the must do, it's liver and intestines cleansing. It's must do. Второе. После этого поголодать на воде с сорбентами. Полисор, пентараздель и так далее. After liver and intestines cleansing, actually intestine cleansings include what the doctor is saying next. It's water fasting with enterous gel or polysorb. Those are sorbents that absorb all the toxins of the body and eliminate it with the water. So that's why after liver and intestine cleansing, it's important to do 1 or 2 days of water fasting. And for someone who's speaking English, I think the activated charcoal is the easiest thing. And again, all of this protocol information is streamlined and detailed in my book. But for English speakers, it would be activated charcoal, because we don't have the polyabsorb in the United States. You have enterous gel. You can buy it in Amazon as well. Okay. Да, Сергей. И третье. После всего, что человек прошел очищение печени, кишечника, потом надо пройти влажное голодание с сорбентами. И третий этап – это делать сухое голодание. Суточное, 2-суточное, 3-суточное. Вот это будет самая лучшая подготовка. Через неделю каждый раз, да? Ну, 7 дней, да. So after liver and intestine cleansing, water fast 2 days with the sorbents. Then after that, the doctor is suggesting to go with dry fasting. 7 days you recover after this procedure. Then you try 1 day of dry fasting. Then in 7 days you try 2 days of dry fasting. Then in 7 days again you try 3 days of dry fasting, just to train your body and to be prepared as well psychologically for this long
dry fasting healing process. Дальше, Сергей. Все. Это самое главное. Какие еще важные моменты для подготовки? Ну, я всегда говорю, что в домашних условиях больше 5 дней проходить нельзя. And the most important thing that doctor is always saying that it's better not to do more than 5 days by yourself at home. Почему? Ну, потому что будет очень много нюансов, про которые человек не знает и которых может испугаться. И это, к сожалению, может ему нанести стресс, и он, к сожалению, дальше голодать не будет. Поэтому надо знать механизмы, определенные нюансы, быть всегда голодать с определенными людьми, с инструкторами, с врачами, которые про это знают, чтобы не произошло негативных, позитивных моментов. Because when you are fasting more than 5 days, different dynamics are happening within the body that you may not know. As well, if someone is having different pathologies, you cannot be sure how your body will react. So it's very good to be followed when you are doing long fasting by doctors, by different it's better doctors that knows how the body is functioning and what is happening and why it's happening. So in this way, it's good to be followed and helped if something will be coming up after 5 days of long dry fasting. К сожалению, организм, естественно, всегда лечится через обострение. И многие люди воспринимают обострение как смерть, как ухудшение, как очень-очень плохо. Но организм, естественно, всегда лечит через обострение. И это надо понимать. Если человек этого не понимает, для него возникает стресс, он прекращает голодание и не получает никакого эффекта. And it's good not to confuse when it's really bad things that are happening with your body or it's a healing process. Like body is healing itself with through exacerbation. And this is very important to know. So through exacerbation, the healing process is happening, but still you have to be followed to be told, is it exacerbation or it's the time to stop? Да, Сергей. И в этом заключаются все нюансы любого вида голодания, что мы боимся и пугаемся, что нам стало плохо, что у нас что-то заболело, что-то там закрутило, завертело. И мы прекращаем голодание, не достигая эффекта. В этом самые главные нюансы голодания. Что мы боимся и не понимаем, что обострение – это есть истинное лечение. So the peculiarity of this healing process is that people are afraid when something is happening, when these exacerbations are happening. They are afraid and they stop. But this is the point that you have to go through. Even when we are doing long fasting, doctor see the patient and he knows if he has to stop or he has to go through, because like he's telling break the fast when you sometimes it's happening, when you gone through this pain, because this is a healing process that is happening. Вот я всегда говорю своим пациентам, вот у вас пошла боль, у вас пошло лечение. Вот прошла боль, лечение прошло. Оно прошло естественно, без таблеток, без обезболивающих. И вы преодолели свою проблему. Но это когда они голодают с нами. Yeah, it's when people are having these practices of long dry fasting with doctors, they can be followed and they can be told what kind of process is happening in their body. And when you are overcoming pain, very often you are healing without medicines, without pills, without all these chemicals. You are just overcoming by going through exacerbation, and this is a healing process. Да, Сергей.
И если, конечно, ты испугался боли, испугался этого состояния, вышел из голодания, стал принимать таблетки, то ты просто все испортил. So you can ruin the process of the results of fasting if you just got afraid of some pain that was happening in your body. You were afraid, you stopped, you broke the fast, and you started again to take pills, thinking that this is the best solution. So it's good to be followed, to be told what is happening and when it's happening and why it's happening. That's why being in-person retreat with doctor is very important as well. Надо просто понимать, что обострение, боль– это лечение. И надо набраться терпения, осознать. Пройдет боль, пройдет лечение. Если мы это прекратим, мы никогда не вылечимся. So you have to understand that pain that we are going through, it's a healing process. Here is repeating again and again, just for people to understand how the process of healing is happening. And if you are overcoming, you're going through, you are healing yourself. And if you're stopping, you're taking pills, nothing good out of it will ever happen. Вот поэтому я всегда говорю, что серьезные сроки голодания лучше проходить, с человеком, который разбирается в вопросах, механизмах и так далее. То есть в методике сухого голодания. So that's why it's very good to go through long dry fasting with the people who really know what they are doing. So with the doctors that are following you and suggesting you what's next. И даже, конечно, я понимаю, что в этом мире все изменилось. И если не получается приехать в Россию, на Алтай, неважно, но можно найти время, можно получить консультацию онлайн. Но лучше все равно посоветоваться и получить нормальные, грамотные советы, чем прекратить голодание или нанести себе вред. And I understand that it's very difficult to travel nowadays in Altai, where the doctor is receiving, where you've been in Czech as well. So it's difficult, but still it's possible to get consultation online, to go to any of our retreats in Europe that we are doing from time to time, or to have just a suggestion, the exact suggestion regarding your pathology, regarding your this path of your journey of healing. It's very important to be guided. It's very important when you are going through some particular health situation. Okay, excellent. I think that at this point, because I think we only have an hour, we should move on to the last question for Dr. Filonov about maybe one myth behind dry fasting and the truth. Maybe just stick to one, but we could speak all day long about the protocol because it's very, very important, the science of dry fasting, and it's it cannot be taken lightly, and no one should ever try it at home without getting a consultation with the doctor or actually with Dr. Filonov, because there is a lot of spurious information circulating on the internet about dry fasting too. So yes, I'm so glad for you to share the details of the protocol, but just for the viewer who is so influenced by this myth that you're going to die if you haven't had water for 3 days, maybe we should just focus on that one, Sergey Ivanovich, and how you would respond to that. Сергей, мы сейчас затронем коротенько, быстренько последний вопрос к вам. Это про миф того, что человек умирает, когда он голодает больше 2-3 дней. Вот как-то вот на это надо ответить, и потом перейдем к вопросам к Мишель. Да, у меня есть написанная книга про мифы о вреде голодания. Вот один из первых мифов – это умирание человека, который не ел и не пил 2-3 дня. Но, наверное, это написано во всех учебниках биологии. К сожалению, это внедрено нам с детства. Наверное,
Это, наверное, во всем мире, и в России, и везде. Сейчас я скажу про это. Спасибо. So first of all, I as well have written a book about it, myths of fasting, and we understand that in the whole world, in Russia, everywhere, people are thinking from childhood that it's if they are not eating for 2-3 days, they are dying. It's because it's written as well in all the books from school. We learn this, so we learn it since childhood that it's impossible. That's why it's a very common belief. Да, Сергей? Надо понимать, что я в своей жизни видел и в практике это, когда я работал на Байкале, там заблудились туристы, которые шли рядом с речкой, то есть у них не было обезвоживания, просто у них не было еды. Они прошли всего 4 дня, и через 4 дня их нашло МЧС и пригласили меня как врача. Они были уже невменяемые. То есть у них была вода, у них было все, но они уже были на грани смерти. Почему? Самое главное, это вот эти наши предрассудки, вот эти, как сказать, кодировки, и это страх. Страх парализует человека. Страх создает смерть. Вот это надо понимать. So I will start from the end, like fear creates death. So it's all about mind. It's about mindset. It's about your thoughts that are not yours. Actually, you learned these thoughts that you think are yours. He was telling about story in Baikal. It's where he was working as well with Professor Nikolaev, that he was healing people with practice of water fasting. So in Baikal, once he MCS, the emergency service of the country, like called him, because there were some people lost in the forest, but still they were lost, but they were going next to river. So they were not dehydrated. They had the river next to them, so they were drinking water, but still after day 3 or 4, they were terrorized, and they were totally kind of almost in this state that you are overstressed because you don't know when you're gonna eat. So it's about mind. It's about mindset, because you know that people can fast on water even up to 40 days easily, not easily, but in any case, no one is dying. But still, when you're over stress, this creates fear that leads to death. Ну, еще хочу рассказать интересную историю. В Советском Союзе, в одной из южных республик было землетрясение. И во время землетрясения завалило роддом. И многие грудные младенцы оказались под завалами. Их нашли через 10 дней. То есть они пролежали под землей без еды, без воды 10 дней. Но они не знали, что от этого можно умереть. Поэтому они были все живы и здоровы. He told very nice story, kind of nice. It's a tragic story, but it was an earthquake in Soviet Union, in one of the republics of Soviet Union. It was a very strong earthquake, and what do you call it? Child. I forgot. I don't. The maternity hospital, let's call it this way, where the babies are born, was under ruins, and there were a lot of babies, newly born babies, that were without water and food, without milk for 10 days, but they didn't know. They didn't know that it's possible to die from not being nutrited, like without having anything, and they were still alive. Because it's about knowing or not knowing. It's about mindset as well. Да, Сергей? Хочу еще в заключение сказать, что стресс стрессу рознь. То есть, когда мы понимаем, для чего мы это делаем,
Да, голодание – это одно из самых великих стрессов. Но если мы понимаем, для чего нужен этот стресс будет иметь лечебную нагрузку. И вся энергия стресса будет направляться на лечение, выздоровление и так далее. Если мы этого не понимаем, этот стресс нас убьет. Все зависит от осознания, для чего и как и почему мы это делаем. Если мы понимаем, что мы делаем это для лечения, будет так. Если нас просто поймают и бросят в яму и заставят голодать, мы можем погибнуть. Поэтому стресс стрессу рознь. Стресс и лечебный, и смертельный находится на грани. So there are two types of stress. It's stress when you are fearing something that is killing you, and stress that it can be a fuel for healing process. When you know that it's gonna help you, you put all your energy in the stress that is bringing you to healing process. So in brief, stress, it's one stress, it differs from another very much. So if you are fearing death is one thing. If you are fearing your stress is on a healing purpose, you are healing. Okay. This is about questions to doctor. Maybe we should stop here. What do you think, Michelle? So I think that since we have about an hour, that we should maybe switch, and Dr. Filonov could ask me the questions that we had maybe discussed, and maybe I'll try to keep the answers very, very short and concise. Dr. Filonov can all the day, I know. Yeah. So, but thank you so much, and it's very interesting to people who don't have any experience with this. It's just a fascinating new world, and these medical breakthroughs could help so many people. So, that's why I've written this book, and hope that I can bring it to, more of the Western world. Yeah, we are happy you're doing that, really. Сергей, у нас очень мало времени осталось. Чтобы быть краткими, вы задавайте вопросы Мишель, и она постарается быстренько и коротко ответить. If you want, do you want me to translate back to doctor? Я хочу сказать маленькое предисловие перед вопросами. Что, к сожалению, к своему большому сожалению, я читал, что только русские люди и могут пройти сухой колод. И, к сожалению, я считал, что американцы – это слабые люди, они безвольные и так далее. Но, к своему большому счастью, я очень сильно ошибся. Это предисловие. It's a preliminary phase to questions. He's just saying that he was wrong about Americans. He was thinking that they are actually that Russians are strong and all this stuff. We were speaking about this a lot of times, but but he was amazed by your willpower, by your inner strength, and he really changed his idea about external world because he thought that only Russians are strong ones. So he was wrong. Давайте к вопросам. Я очень благодарен Мишель, что я очень сильно изменил свое мнение. Я понял, что неважно, какой национальности человек, если он захочет вылечиться, он вылечится, и он подключится, неважно, какой он национальности. So he is very grateful to you in his life because he learned that no matter which nationality you are, if you are willing to heal yourself, you will. So there is a chance. If you are willing to do it, you will go through. So he learned a lot with you as well. And now questions. Теперь хотел задать вопросы Мишель. Да. Первый вопрос. Что побудило ее
превратить свое путешествие, то есть как бы свое вот это, сделать свою книгу. Mhm. So, what motivated you to turn your journey into a book? So really, really, in a large part, the work that Dr. Filonov did with me motivated me to turn my journey into a book. But I had been sick for so long, and I was really at this point that I couldn't go on in my body, and I thought that I thought that my life was completely over and that I would never ever get better because I had you know I had lived with this disease for so long. And so when I went to Siberia and these radical treatments completely cured me, and Dr. Filonov rebuilt my body and my immune system, I felt that it was my mission to pay it forward. So I just wrote this book because I want to help as many people as I possibly can who suffered like I did with a variety of different illnesses, so that they can recover their lives. And I'm very grateful, to Sergey Ivanovich for taking me on as a patient and also working with me, to go over the details of the protocol so that I could bring it to the readers. Мгм. В двух словах я тоже переведу, что после того, как вы вылечили ее тело, ее сознание, потому что она думала, что ей жизнь уже закончена, но благодаря вам, благодаря вашему протоколу, вашему лечению, у нее появилось второе дыхание. И вот когда она полностью излечилась, она решила поделиться этим с миром, потому что она почувствовала, что у нее есть миссия, которую она должна обязательно выполнить. И она это сделала. Хорошо, вот еще второй вопрос. Вообще до нашей встречи с какими симптомами она сталкивалась и какое лечение принимала? Mhm. What symptoms did you face and what treatments did you try before dry fasting? Well, it's a very long answer, actually, but I had been bedridden at the time that I went to Siberia. I had chronic fatigue, I had terrible joint pain. I had so many symptoms, I can't list them all right now. It had turned into an autoimmune disorder, so I had symptoms of psoriasis, and tinnitus. I had tachycardia, but I also had major memory issues. So, I could no longer teach at the university or even drive a car. So I arrived in Siberia in, needless to say, really bad shape. But for 6 years before that, I had been to all of the Lyme specialists. I had taken antibiotics, which I learned later was part of the problem with my liver processing them, as I write about in Starving to Heal. And I also tried a variety of alternative treatments with supplements and Reiki, cupping, acupuncture, everything imaginable. And then when I discovered dry fasting with the doctor, it was this elegant solution that instead of putting all of these substances in my body, it's what could I take out of my body. So this is this, brilliant discovery for me. But I had really tried everything, and I considered this to be a last-ditch effort. And now I would encourage people to think of it as the first effort to make, because it's such an important the body is, as I say in my book, the body is the doctor. It's so important to allow the body to do its own healing work through autophagy. Мгм. Она перечислила ряд симптомов, которые бывают у людей, которые заболевают болезнью Лайма, и говорит, что она попробовала все возможные способы лечения, абсолютно даже альтернативные, и пришла к вам уже как к последнему доктору, с которым она решила поработать. Но она сейчас советует всем выбирать этот способ как первый для лечения. Вкратце. Да, Да. вопрос, и я понимаю, что, к сожалению, в этом мире очень много стало аутоиммунных заболеваний после прививок, после ковид и так далее. И в свое время мне Мишель сказала интересную мысль, что так как я жила, я не хочу жить. У меня есть два способа. Или вылечиться, или покончить жизнь самоубийством. Потому что я не хочу так жить. Вот поэтому я задаю правильный вопрос,
и молодец, и дай бог ей здоровья, и счастья еще, что она выбрала этот путь, и она избежала, ну, как сказать, самоуничтожения. Она молодец. Но, к сожалению, люди про это не знают. И она молодец, что дает информацию, что при хронических аутоиммунных процессах, когда нет лечения в современной медицине и может помочь только голодание. К сожалению, многие люди, да, кончают самоубийствами. Вот, и у нее был такой период, насколько я понимаю, насколько я помню, что она сказала: так жить я не буду. Или голод, я вылечусь, или я не хочу жить. И я хочу советовать другим людям, что есть способ, есть всегда методы, чтобы вылечиться. И, к сожалению, очень много аутоиммунных заболеваний, очень много проблем у людей, которые не видят решений, которые не получают помощи от современной медицины. И, к счастью, есть метод природный, естественный, это голод. Я просто хочу, я благодарен, что она дает эти знания, и что я даю эти знания, что люди это могут выйти из этого состояния и жить нормально и счастливо. So it was, I'm trying to be brief. It was regarding this links between chronic illness and suicide, because a lot of people do not know how to get over, and they are thinking to suicide. And even he was remembering that you were saying either I'm going to suicide or I'm gonna heal. So there is no other way. Can you tell us a little bit about this story? It's very strong because doctor is saying, I'm so happy you're speaking out, because a lot of people out in the outside world think that there is no chance. Yes, there is chance, and they have to hear that. Yes, absolutely. I write about it in my book right away. And one of the first sentences, if this last ditch effort to save my body didn't work, I was going to commit assisted suicide. And, you know, that they're now discovering that there is a link between suicide and Lyme disease, because these inflammatory cytokines in the body from the Lyme induce depression. And when the patient is already discouraged, they're saying up to 1,200 suicides in the United States a year are attributed to Lyme disease. Wow. in one of the neurological journals. And so, you know, for me, I had been a professor, I had been a marathon runner, I had been a skier. I used to bring light to the people around me, and I had no light to give. I had no ability to teach. I couldn't move my body. And I thought, you know, this body is no longer inhabitable. I can't stay here any longer. I cannot live this life. This is not the life that I was meant to live. So I wasn't depressed because I kept fighting. I never stopped fighting. I just thought, I have exhausted everything, and they keep telling me to accept this new normal, which was so abnormal to me. So that's another reason why I've really written this book, is because if there are people out there who are considering suicide, I want them to know that honestly, starving to heal can save your life. And the energy that I had after my complete recovery enabled me to then write. I've written 4 books in the last 5 years since I've been well. You know, I run every day. I go skiing. I just spent the summer hiking the Swiss Alps. So I have all of that to thank to Sergey Ivanovich. So I'm just incredibly grateful to him for really saving my life and for working with me to do that. So it is. It's been a miracle that I never thought was possible. And that's why I wrote Starving to Heal, because I want to help other people who might have felt like that too, that there is hope. You are amazing. What you're saying is just so amazing. It's really something is happening right now. Something is happening in this world. Thanks to you and thanks to your book. Она поблагодарила вас, вы спасли ее жизнь, потому что благодаря вам она за 5 лет написала уже 4 книги, 4-5 книг, и она катается на лыжах, бегает каждый день. То есть то, что было с ней до этого, и что происходит сейчас, это 2 разных человека, и она за эту новую себя вас благодарит. Ну, скажи, во-первых,
Это моя самая любимая американская пациентка. You know that you are the like he's always telling that you are a beloved patient. Well, he's my beloved doctor, so it's Ну, вы mutual. любимый доктор, конечно же. Я всегда привожу ее в пример. You Всегда. are an example to everyone. И я хотел задать ей вопрос, что было для нее самое трудное во время прохождения сухого голодания? What was the hardest for you during dry fasting? I have to say that after the first initial dry fasts that I did in the United States before I came to Siberia, I think the initial 1 day and 3 day were actually the hardest, and I experienced thirst and all kinds of symptoms. But by the time I reached, say, the 7 and 9 day fasts that I did in Siberia with the doctor, I put my trust in him. And I've been a lifelong meditator, and so I surrendered any symptoms that I had, and I like stayed focused in this. I was able to stay in this very peaceful place. So I cannot say that everyone will have my experience, but I did not find the dry fasting particularly hard. Certainly no harder than having all of my horrible Lyme disease symptoms. And I kept feeling better as the days went by because I think my body kept burning off, these disease cells. And incredibly, and Sergey Ivanovich would say it too, you look better every day that you dry fast. And like I'm feeling better, and I'm still on no food and no water. But I would say that there are sometimes later on that we did maintenance dry fasts. If it's a cold climate and it's dry and your mouth gets dry, I think that having a dry mouth is absolutely very challenging. But I stayed motivated because my life was at stake. So it was, for me, like that was the easiest part. I was so motivated. And so I, with a motivation that gave me great strength because I was fighting for my life. And I would just say that something like a dry mouth or a little bit of thirst here and there, to me, that was nothing compared to lying in bed, unable to move, unable to think, read, write, open my hands because I had so much pain in my joints. I couldn't even, pick up a book or so all of that was far greater than the symptoms of dry fasting. And I was able to, surrender that. Yeah. Она говорит, что в первые 3 дня, вот первый, второй, третий день были самые сложные для нее, когда она начала голодать, но потом она решила полностью вам довериться, потому что намного было сложнее жить той жизнью, которой она жила, поэтому она решила полностью отпустить все эти страхи и поверить в то, что вы делаете. И потом вы даже сами говорили, что она с каждым днем выглядела все лучше и лучше, вы ей об этом говорили. И она начала чувствовать себя все лучше и лучше. И она говорит, вот в предыдущий раз она сказала, не все слова перевела, что до этого она думала, что лечение — это когда ты постоянно что-то потребляешь, а тут, наоборот, надо, оказывается, от этого избавиться. То есть, получается, избавляясь, она становилась здоровее. Она одна из единственных моих пациенток. Ну, не знаю, помог ей Алтай или ее медитация. Вот надо тоже сказать про медитацию, как одно из самых главных. Но она, не одна, но одна из единственных пациентов, которая на 11-й день сухого голода сказала мне, это лучший день моей жизни. У меня таких пациентов практически было очень мало. So I know your story by heart. He said that you're the only patients that he knows that meditating so much, and he doesn't know what helped you actually, Siberia, Altai, or your meditations. And on day 11 of your dry fasting, you said that this is the best day of my life. Did it happen? Yes, it happened. Yeah, he's saying so many times. I was thinking maybe he already invented this, but this is No, it's absolutely true. And
And that's, like I said, that's why I want to share it with the listeners and the readers, and also that I know that we've talked that we would like to host a retreat for the readers of the book who prep for this protocol in the future, and that I would include some meditations and work with the doctor together. So we hope to be able to offer that in the future, right? Yeah, correct. Она говорит, Yeah. что для тех, кто прочтет книгу, она готова тоже вместе с вами посотрудничать, собрать ретрит и предложить еще и свои медитации людям, включить это в практику, помимо сухого голодания. То есть своим примером тоже быть вдохновителем. У нее очень хороший пример, потому что она прошла идеальное голодание за счет медитации. И молодец. И вот я еще хотел сказать про книгу, что я уважаю то, что она не только помогла, но она хочет помочь очень многим людям. И слава Богу, я благодарю Бога, что выпустила эту книгу, которая поможет очень многим людям жить нормально, счастливо и качественно. He is very happy that you not only recovered, but you decided to share with the world your experience, because definitely we will go on and we will be gathering these people, the retreat together. You as an example, you as an inspirational inspiration for others, and these meditational practices that were helping you, and definitely they will help others. And he is so grateful that you are sharing this with the world, that you're willing to share. He's really happy that you have released the book that will not, you didn't keep for yourself, you shared, and definitely there is a hope for other people that they can live a quality life. This is the most important thing, quality life. Absolutely, absolutely. So I'm really delighted for my book to come out today, and I want you to know that actually Dr. Filonov wrote the foreword to the book, and so it's, as I said, it's available on Amazon and other places, but where books are sold. But I'm eager to share the healing journey, and I will always be grateful to Dr. Filonov for all the work that he did with me, and for sharing his medical knowledge as I was writing the book, so that I can, pay it forward and bring it to so many people. So I can never thank you enough. Она никогда не перестанет вас благодарить за то, что с ней случилось. И, конечно же, не могла по-другому. Вкратце. Ну, чтобы сказать, что в этом мире сейчас идет очень много эпидемий. И очень много развивается аутоиммунных процессов. В принципе, мы должны понимать, болезнь Лайма, последствия ковида, последствия прививок, механизм один. Это аутоиммунный процесс. И вылечить его можно только сухим голоданием. И я хочу, и благодарю Бога, что Мишель выпустила эту книгу, и она дала понять людям, а разницы нет. Вирус это или бактерии, неважно, что аутоиммунные процессы можно вылечить только сухим голоданием. Неважно, что это, прививки, ковид, лайма, без разницы. В природе механизм единый, но вылечить его можно только глобальным очищением. Это сухой голод. И в этом ее книга принесет самую огромную пользу. So there are a lot of problems that are happening in the whole world with these autoimmune diseases, with all these epidemics, viruses, whatever is happening. A lot of things can be like they're driving people to have these autoimmune diseases, actually. So what the doctor is saying, that it's very important to know that autoimmune disease can be cured only by dry fasting. So this is very important message, and there is a way
there is a treatment. This people have to know. Absolutely. Я еще хочу сказать одну вещь, ну, уже, наверное, напоследок. То книги, которые выходят, как заработать миллион или как там стать богатым, которые становятся там бестселлерами. Вот книга Мишель несет самую лучшую для своего народа. Вот за это я ее уважаю, и за это она моя самая любимая пациентка. There are lots of books out there speaking how to become rich, how to become whatever. And your book really is bringing something special to this world, health. And for this, he is very grateful to you that it's something special, that it's not about money, it's quality life, health. You know how you've been and how you are right now. So yes, and he cannot be grateful enough. И еще хочу сказать, что я всегда с удовольствием помогу людям, которые захотят вылечиться, консультациями, там, неважно, советами, без проблем. То есть, если будет такая возможность, если кто-то захочет пройти путь Мишель, и она поможет, и я всегда буду готов с радостью помочь таким людям. So he is saying that he will be always glad to help people, even online, on online consultation. Just he is there. If anyone has questions, they can always reach us, and we will be helping. Thank you so much. Есть какие-то еще у вас вопросы к Мишель? Нет больше. He has no question. Ну все тогда, что у нас прошло 50 человек, я уже нахожусь на грани. Подождите, мы еще не закончили. So the doctor is saying that they have group now like 50 people, so that's why for you that with the time we went over, and for him it's good as well to go to his patients. Yes, absolutely. So great. Should we stop the recording? Yes, thank you so much. Thank you, Michelle. It was awesome having you with us. Спасибо, Сергей, за ваши вопросы, за ваши ответы. Мы очень рады были вместе встретиться с вами онлайн с Мишель. Yes, thank you so much. I think it was a wonderful idea, and I'm really excited about it. And then we'll just talk about where you're going to put it, and I should also send probably the recording to my publicist too. Yeah, so we'll do all of that. But thank you, and I know it's late there, so good night. Yeah, thank you, Michelle. Bye bye. Bye bye.